Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 6월 7일 금요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. We live in a world where anything and everything can become a trend. Some are short-lived and become a thing of the past in a matter of months. Others become rooted in daily life and open a new paradigm that defines social rules and culture. And it seems like one fake product has become the trending keyword that's changing diets and tables around the world. 식물로 만든 가짜 고기 햄버거, 즉 채식버거가 미국에서 선풍적인 인기를 끌고 있다고 합니다. 미국 월스트리트저널에 따르면은 이런 fake meat 버거를 메뉴에 올린 패스트푸드점이 지난 1년 사이에 급격히 증가하여 미국의 대표적인 두 업체로부터만 채식버거용 패티를 납품받는 식당이 2만 곳에 이르렀다고 밝혔습니다. 주로 환경과 건강을 우선시하는 젊은 세대를 끌어들이기 위한 전략이라고 하는데요. 이런 채식 버거에 쓰이는 패티는 석쇠 위에서 지글거리고 불에 그을리기도 하고 고기와 매우 흡사한 맛을 낸다고 합니다. And reportedly, the taste is so good that it makes people become fans upon the first bite. Well, with that in mind, let me give you today's quiz question. A food that doesn't contain meat and is made with vegetables only is known as this. 1번, vegetarian food. 2번, veterinarian food. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 유기농 건강즙 보내드리겠습니다. And before we get to the headlines today, I'd also like to mention that it is raining heavily across most parts of the nation, so do take precautions. Okay, well, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴볼 시간입니다. Touch Global Headlines. The International Monetary Fund warned that the ongoing U.S.-China trade dispute could wipe $455 billion off global GDP next year. 미중 무역 전쟁으로 내년 글로벌 총생산이 약 4,500억 달러 감소할 것이라는 IMF의 분석이 나왔습니다. China's Huawei Technologies has signed an agreement with Russia's largest telecom company MTS to develop next-generation 5G networks. 중국 화웨이와 러시아 최대 통신사 MTS가 러시아 전역의 5G 네트워크를 구축하는 대형 계약을 체결했습니다. It has been confirmed that a Japanese ultra-rightist group plans to hold a symposium in Geneva to make distorted claims about Battleship Island. 일본 극우단체가 군 함도에 대해 왜곡된 주장을 하기 위한 심포지엄을 UN 인권이사회 개최에 맞춰 스위스 제네바에서 열 계획으로 확인됐습니다. More than 1,000 cases of measles have been reported in the U.S. this year. 미국의 올해 홍역 감염 사례가 1,000건을 넘어섰습니다. A study showed that an average person may be consuming thousands of microplastic particles per year. 음식과 공기 등을 통해 인체에 흡수되는 미세 플라스틱의 양이 성인 한 사람당 연간 수천 개에 달한다는 연구 결과가 나왔습니다. Student associations from more than 30 universities across the country have called for the introduction of a direct presidential election system involving students. 전국 30여 개 대학 총학생회 모임인 전국대학학생회 네트워크가 학생이 참여하는 총장 직선제 도입을 촉구했습니다. 네, 그리고 기상정보를 알려드리도록 하겠습니다. 기상청은요, 오늘 오전 3시를 기해 산지와 삼척, 동해, 강릉, 양양, 고성, 속초, 평지와 태백에 호우주의보를 내렸습니다. 또 오늘 오전을 기해서 동해 중부 전 해상에 풍랑 예비특보가, 동해안에 강풍 예비특보도 발효됐습니다. 오늘 아침 강원 영동 지역을 중심으로 시간당 10mm 이상의 많은 비가 내리고 있고요. 부산에서는 밤사이 내린 비에 건물 2곳이 침수되고 도로가 일부 통제됐습니다.
있습니다. 전국적으로 이제 마비된 공항 사태들도 있다라는 보도가 있었고요. 다는 아니지만 일부 그런 경우가 있었습니다. 기상청은 또 영동 지역은 내일 8일 오전까지 30에서 80mm, 많은 곳은 120mm 이상 내리는 곳이 있을 것으로 예보를 했고요. 많은 비로 인해서 산사태나 토사 유출 등 피해가 없도록 주의해야 한다고 기상청이 당부했습니다. 또한 보행 중에 가로등, 신호등, 그리고 옥외 광고판, 맨홀 뚜껑 주변은 감전 위험이 있기 때문에 접근하지 마시길 바라겠습니다. Well, in the studio this morning, as always, is Walter 선생님. Good morning. Good morning to you as well. Always great to be here, especially on a Friday. For those of us who wind up our work weeks on a Friday, we're feeling great. There are a lot of people who don't, however, so for those people who are working in through carrying on through the weekend, yourself included, I hope they are hanging in there. Yes. I hope everyone's dry and safe as well this morning because the rain all throughout the night has been quite bad, especially in the southern and eastern regions. Yeah, I'd heard numbers of up to 120 millimeters, which I think is 12 centimeters, which is probably in the neighborhood of 5 inches, and that's huge. 네, 그렇습니다. 영동 지역 그리고 남부 지역에서는 비가 특히 더 많이 오고 있기 때문에 오늘 특별히 주의를 하셔야겠고요. 지금 말씀드린 대로 호우주의보가 발령된 곳이 많이 있고요. 또 풍랑 예비특보, 그다음에 강풍 예비특보도 발효된 상태입니다. Alright, with that said, let's go over the headlines. Headline number 1. The International Monetary Fund warned that the ongoing U.S.-China trade dispute could wipe $455 billion off global GDP next year. 미중 무역 전쟁으로 내년 글로벌 총생산이 약 4,500달러 감소할 것이라는 IMF 분석이 나왔습니다. Well, it seems as though there have been a fair number of such reports coming out as of late, but what's significant about this report, I think, is that it's not looking into the very distant future, it's actually looking into the more near future. These estimates of $455 billion are forecast, or at least estimated to be in 2020, so we're talking just about next year in this case. To put that number into perspective, $455 billion, that's larger than the entire economy of the country of South Africa. And also to put that into perspective with Korea's economy, that is about 1/4 of Korea's economy. 내년도 글로벌 GDP가 0.5%포인트 떨어질 수 있다는 전망이 나왔는데요. 4,500억 달러는 작년 한국의 GDP의 4분의 1 규모입니다. IMF가 이렇게 분석을 내놓은 것은 사실 지금 여러 가지 무역 전쟁이 일어나는 것과도 무관하지 않다 이렇게 봐야겠죠? Yes, of course, as if we look as to the reasons why these estimates are being made, that is probably the number one reason, the so-called trade dispute between the U.S. and China. And of course, if people need a refresher of what's happening in there, well, it all comes down to tariffs, with U.S. President Donald Trump having already applied tariffs on a number of goods coming into the U.S. from China, and also having issued several threats of including more goods onto that list. Also, I think playing somewhat of a role here, at least into the future, would be Brexit as well, although the impact of that is of yet not known because certainly Brexit continues to be delayed. 네. 그러니까 이 4,500억 달러 규모가 이제 감소할 것이다라는 IMF 분석에 대해서 조금 전에 비유를 해주신 게 선생님이 남아프리카 공화국 말씀을 하셨었나요? South Africa. 네, 아프리카 전체가 아니고요. 남아공의 경제에 해당되는 규모라고 합니다. 우리나라 경제의 4분의 1, GDP 규모로 봤을 때 그렇습니다. 그리고 이제 말씀해 주신 대로 이제 그 시급한 우선순위는 현재 무역 긴장을 해결하는 것이다라고 IMF 총재 크리스틴 라가드가 밝혔습니다. Let's go on to headline number 2. Headline number 2, China's Huawei Technologies has signed an agreement with Russia's largest telecom company MTS to develop next-generation 5G networks. 중국 화웨이와 러시아 최대 통신사 MTS가 러시아 전역에 5G 네트워크를 구축하는 대형 계약을 체결했습니다. And there are at least, I think, two really significant factors sort of surrounding this story. One of them, of course, is that China's President Xi Jinping began a 3-day visit to Russia. So again, timing is quite significant here. The other matter of significance is the fact that the United States has been for some time now calling for many countries around the world,
primarily its own allies to quote-unquote boycott 맞아요. the technologies from Huawei. And of course, Russia doing the exact opposite there, having actually signed an agreement to cooperate with that company to develop these 5G networks, of course, in Russia itself. 네, 미국 주도로 화웨이 보이콧이 세계 곳곳에서 거세지고 있죠. 그런 가운데 이렇게 중국의 화웨이와 러시아 최대 통신사 MTS가 손을 잡았다라는 것은 미국 트럼프 대통령에게 보라는 듯이 우리는 이렇게 협약을 맺고 아주 여전히 강하게 나가고 있다라는 그런 행보로 보여집니다. And if we look at the reason why the United States is calling for its allies to not use products, especially networking products from Huawei, the reason cited by the U.S. government is that there are concerns that those network products from Huawei could be used for surveillance, being that the data going through those networks could be easily surveilled by China. For its part, Huawei rejects that claim, saying that it is independent from the Chinese government. However, some countries would seem to disagree with that statement because they have gone forward with the boycott, a couple of examples being Australia and New Zealand, who have both blocked Huawei from supplying 5G equipment. 네, 중국이 이렇게 5G 상용화 서비스를 서두르고 있는 것에 대해서 여러 가지 분석이 나오고 있습니다만 어찌됐건 2020년까지 러시아 전역에 5G 네트워크를 구축하겠다 이런 내용의 계약서를 체결했습니다. Let's move on to headline number 3. Headline number 3, it has been confirmed that a Japanese ultra-rightist group plans to hold a symposium in Geneva to make distorted claims about Battleship Island. 일본 구구단체가 군함도에 대해 왜곡된 주장을 하기 위한 심포지엄을 유엔 인권이사회 개최에 맞춰 스위스 제네바에서 열 계획으로 확인됐습니다. So again, as is often the case in a lot of things related to the news, I think the timing is of significance here. The symposium being held by this ultra-rightist group is coinciding with another symposium there in Geneva, the UN Human Rights Council, which runs from July 24th to August 12th. So as that is going on, the ultra-rightist group plans to have its conference, or at least symposium as well, and the tentative title of that is What Really Happened to Korean Wartime Workers in Japan, The Truth of Battleship Island. 이럴 때 이 쿼트를 좀 써야 될 것 같습니다. 군함도의 진실이라는 제목의 심포지엄을 일본 구구단체 국제역사논전연구소가 다음 달 제네바에서 열기로 했는데요. 말은 이제 진실이라고 합니다만 그 내용을 좀 살펴보면은 군함도, 영어로는 Battleship Island라고 하죠. 일본 나가사키에 위치한 섬인데요. 일제강점기 때 최대 한 600여 명의 조선인이 끌려가서 그 중에서 한 120명은 질병, 익사, 탄광사고 등으로 숨진 것으로 그렇게 알려져 있습니다. 그런데 이 극우단체 연구소는요. 강제징용자가 노역을 한 지옥도라는 것은 날조된 역사다. 노동자들은 굉장히 결속력이 강했다. 그리고 한국이 주장하는 차별적인 사례는 전혀 나오지 않았다라고 주장을 하고 있는 겁니다. 그래서 우리는 물론 이제 이것에 대해서 어찌 보면은 이제 왜곡된 심포지엄이다. 그래서 군함도 왜곡을 위한 심포지엄이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이게 다음 달에 열리는 거죠. So the group obviously already described in the headline as ultra-rightist, but others have also described that particular group also as having a revisionist view of history. And of course that means they are looking to revise history. The so-called Battleship Island itself is obviously contentious because it was back in 2015 registered as a UNESCO World Heritage Site, one of 23 Japanese modern industrial facilities included on that list. 네. 그 제네바에서 열리는 말씀해 주신 대로 유엔 인권이사회 이 심포지엄은 24일부터 다음 달 12일까지 열리고요. 이 심포지엄이 24일부터 다음 달 12일까지 열리는 인권이사회 기간에 맞춰서 함께 열립니다. Alright. Well, we hope that history will not be distorted further. Indeed. Let's go on to headline number 4. Headline number 4 takes us over to the United States. More than 1,000 cases of measles have been reported in the U.S. this year. 미국의 올해 홍역 감염 사례가 1,000건을 넘어섰습니다. So this information coming by way of the Centers for Disease Control and Prevention in the U.S., they reported on Wednesday that the
somewhat significant number of 1,000 had been surpassed, the number of cases there reaching 1,001. A quote from the Centers for Disease Control and Prevention saying, the 1,000th case of a preventable disease like measles is a troubling reminder of how important that work of vaccination is to the public health of the nation. 네, 홍역, 영어로는 measles라고 하는데요. 1992년 이후 가장 많은 사례가 이번에 집계됐습니다. 말씀해 주신 대로 올해 들어 지금까지 1,001건으로 집계됐다라고 미국 CDC 질병통제예방센터가 밝혔습니다. 홍역 확산의 주요 원인이 무엇이냐에 대해서 미국 당국은요. 자녀의 백신 접종을 거부하는 부모님들이다 이렇게 보고 있거든요. 일부 미국 부모님들은 백신 성분이 자폐증을 일으킬 수 있다라는 그 잘못된 정보를 믿고 그래서 백신을 안 맞추고 있다고 합니다. 이게 좀 유행이 되면서 많은 아이들, 어른들 할 거 없이 이제 홍역이 걸리고 확산이 되고 그러는 모습입니다. Yes, indeed. The concern that vaccines can or may cause autism is one of the reasons why many parents cite for not vaccinating their children. Of course, the CDC saying that is not the case, that vaccines are not only safe, but of course also effective in preventing these diseases. For a bit of context, this level of measles now in the U.S. has reached its highest level in some 27 years. It is described as an incredibly contagious and also dangerous disease. And if we look at where this outbreak is occurring mainly, well, it's mainly in the state of New York, the city of New York, as well as an area known as Rockland County in New York State. There were also 40 confirmed cases in Oakland County over in the state of Michigan. 네, 홍역은요, 예방도 쉽지만 또 그만큼 예방 접종을 받지 않았을 때 확산, 전염도 굉장히 빨리 되는 그런 병입니다. 홍역의 집단 발병 지역인 뉴욕시티는요, 지난 4월 공공보건 비상사태를 선포했습니다. 근데 홍역 확산세가 지금 멈출 기미를 안 보이고 있어요. 그래서 미국 보건당국은 작년 10월부터 이게 시작이 됐는데, 오는 10월까지 한 1년 정도 이어질 경우 홍역 퇴치국 지위를 미국이 잃을 수도 있다 이렇게 보고 있거든요. 사실상 미국은 1960년대에 이 홍역 퇴치국이라는 그 지위를 얻었습니다. 이제 더 이상 크게 발발하지를 않았었는데 지금 계속 빠른 속도로 발병하고 있는 모습입니다. 뉴욕에서 듣고 계시는 분들 접종 꼭 맞으시길 바라겠습니다. 자, 헤드라인 넘버 5로 가볼게요. A study showed that an average person may be consuming thousands of microplastic particles per year. 음식과 공기 등을 통해 인체에 흡수되는 미세 플라스틱의 양이 성인 한 사람당 연간 수천 개에 달한다는 연구 결과가 나왔습니다. Interesting here that the definition of microplastic particle in this study at least was any piece of plastic smaller than 5 millimeters. However, many of them, of course, are much smaller than that and actually are microscopic, meaning they cannot be seen with your eye. They can only be seen with microscopes. It is somewhat of a new field. There's not been much research done into this, but last October, microplastics were found in samples from 8 people who did participate in a pilot study. The number of microplastic particles per year being consumed ranges from a low of 39,000 to a high of over 74,000 pieces. 네, 그리고 또 미국 CNN과 AFP 통신에 따르면은요, 캐나다의 브리티시 콜럼비아 대학교 연구진이 한 연구 결과를 발표했는데 그 보고서에 따르면은 한 사람이 음식물 섭취와 호흡을 통해서 흡수하는 미세 플라스틱의 양이 성인 남녀의 경우 연간 12만 개에 달한다라는 또 굉장히 충격적인 데이터를 발표하기도 했습니다. Alright, let's leave that story there and move on to our final headline. Headline number 6. Student associations from more than 30 universities across the country have called for the introduction of a direct presidential election system involving students. 전국 30여 개 대학 총학생회 모임인 전국 대학 학생회 네트워크가 학생이 참여하는 총장 직선제 도입을 촉구했습니다. So this information coming directly from the National University Student Council Network, which held a press conference in
in front of the Sejong Center for the Performing Arts in Gwanghwamun, Central Seoul, of course, on Thursday. And they were demanding that the time had come for students to have a say in the selection of the presidents of the universities in which they study. 네, 지금까지는 이제 총장 직선제 하면은 일반적으로 대학교 교수님들이 총장을 직접 선출하는 방식으로 이루어지고 있는데요. 학생들은 이제 학생들도 대학의 일원인 만큼 총장 직선제를 통해서 총장을 직접 뽑을 수 있어야 된다라는 의견을 내놓은 겁니다. Alright, well those were our headlines this morning. 얼터 선생님, could you remind our listeners of the quiz? I would be glad to do so. It is, as usual, quite short, but a bit challenging, I think, with these options, so please listen carefully. A food that doesn't contain meat and is made with vegetables only is known as blank food. Is that number 1, vegetarian, or number 2, veterinarian? 네, 두 단어가 굉장히 비슷해 보이기는 하지만 one implies only to vegetables, one refers only to vegetables, the other one implies working only with animals. Yes, indeed. So is that number 1, vegetarian food, or number 2, veterinarian food? 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 유기농 건강즙 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. This is Kansas, Dust in the Wind.